The root of education is bitter, but the fruit is sweet. Happy morning, dear students. I welcome you all to this online learning. In today's class, we are going to discuss the third chapter in biology, plant physiology. Before 1 month itself, we have gone through this lesson. So, for your betterment and a need for studying your forthcoming test, we will discuss plant physiology and its evolution part once again. I have sent you a PDF of this lesson, evaluation question and answers. Study and copy this in your assignment notebook. You have to write fill-ups, true or false, question and answers in your assignment note and have to submit during note submission. In this lesson, plant physiology, we can able to study about the various plant movements. We can able to gain knowledge about transpiration and photosynthesis. Animals move in search of food, shelter, and for reproduction. The parts of the plants can move in response to certain stimulus. Such a movement is called as a tropism. So in this lesson, we are going to see about tropism and nastic movements. So tropism means it is a unidirectional movement. Tropism is a unidirectional movement of a whole or a part of a plant towards the direction of stimuli. So there are different types of tropism: phototropism, geotropism, hydrotropism, thigmotropism and chemotropism. ஸோ இந்த டைப்ஸில் நீங்கள் அந்த வேர்டை வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஃபோட்டோ அப்படின்னா லைட்டு. ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் லைட்டை நோக்கி அந்த பிளான்ட் பார்ட் மூவ் ஆகும். எக்ஸாம்பிள் சன்ஃப்ளவர். ஜியோனா கிராவிட்டி, கிரவுண்டு, ஏர்த்தை நோக்கி போகுது. அப்போ எது ஏர்த் நோக்கி போகும் பிளான்ட்டில்? ரூட்டு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரோட்ராபிசம். ஹைட்ரோனா வாட்டர் நோக்கி ரூட்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அது ஹைட்ரோட்ராபிசம். திக்மோட்ராபிசம். திக்மோ மீன்ஸ் டச், சென்ஸ் ஆஃப் டச். ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட் டியூ டு டச். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம வீட்டு வாசலில் கிளைம்பர்ஸ் நிறைய கொடியெலாம் வச்சுருப்போம் இல்லையா? அந்த கொடியெலாம் பார்த்தோன்னா பக்கத்தில் ஏதோ கயிறோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கழியோ இருந்துச்சுன்னா அதை அப்படியே டச் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி சுற்றி வளர்ந்துக்கும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் எ திக்மோட்ராபிசம். எக்ஸாம்பிள் கிளைம்பிங் வைன்ஸ், கொடிகள். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கீமோட்ராபிசம். Chemotropism means movement of plant part towards the response to chemicals. இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா growth of pollen tube in response to sugar present in the stigma. ஸோ இப்போ ஹைபிஸ்கஸ் ஃப்ளவர் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோ, அதில் இருக்க pollen tube ஸ்டிக்மாவில் இருந்து towards the ovary அப்படியே வளரும். ஸோ இது ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஸோ திஸ் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ட்ராபிசம். இந்த ட்ராபிசம்லேயே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு இருக்குது. ஃபோட்டோட்ராபிசம்னும் போது அது லைட் இல்லையா? ஸோ பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோட்ராபிசம்னா மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் லைட். அதே நெகட்டிவ் ஃபோட்டோட்ராபிசம் அப்படின்னா லைட்டை விட்டு அவே, தூரம் போகிறது. மூமெண்ட் ஆஃப் ரூட் அவே ஃப்ரம் த லைட். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் நெகட்டிவ். அப்போ குறிப்பிட்ட அந்த சோர்ஸை நோக்கி போச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ், அந்த சோர்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டாக போச்சுன்னா அது நெகட்டிவ். நெக்ஸ்ட் ஒன் nastic movement. Nastic movement is a non-directional response of a part of a plant. Non-directional response. Nastic means non-directional, whereas tropism means directional response. So this nastic movement is also divided into many types: photonasty, thigmonasty and thermonasty. Photo light. So அப்போ movement of plant part towards light. இப்போ அதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கோ, மூன்ஃப்ளவர். மூன்ஃப்ளவரில் என்ன பண்ணும்? மூன்ஃப்ளவர் ஓப்பன்ஸ் இன் த நைட் அண்ட் க்ளோசஸ் டூரிங் த டே. டே டைம் ஆனால் க்ளோஸ் பண்ணிக்கும், நைட் டைம் ஆனால் ஓப்பன் ஆகும். நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தா திக்மோனாஸ்டி. திக்மோனாஸ்டி பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும், மிமோசா புடிக்கா. தட் மீன்ஸ் டச் மீ நாட் பிளான்ட். திக்மோ அப்படின்னால டச். ஸோ மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு டச். நம்ம தொடும்போது அந்த லீவ்ஸ்லாம் க்ளோஸ் ஆகிக்கும், அப்புறமேட்டா ஓப்பன் ஆகுது. ஓகேவா? இது ஒரு திக்மோனாஸ்டி. அடுத்தது பார்த்தோன்னா தெர்மோனாஸ்டி. தெர்மோ மீன்ஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் டெம்பரேச்சர். தெர்மோ அப்படின்னா டெம்பரேச்சர். பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இஸ் துலிப் ஃப்ளவர். துலிப் ஃப்ளவர் பிளாசம்ஸ் ஆஸ் த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீசஸ். நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். ஸோ வாட் இஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்? ஃபோட்டோ அப்படின்னாலே லைட், சிந்தசிஸ் அப்படின்னாலே ப்ரொடியூஸ் டு பில்டப். ஸோ ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் மீன்ஸ் building up with the help of a light. So during this process, light energy is converted into chemical energy. Light energy என்னவா மாறும்? chemical energy மாறுது. Green plants, they are autotrophic.
green plants வந்து they prepare their own food, so they are autotrophic in their mode of nutrition because they prepare their own food. So what are the raw materials needed for this photosynthesis? Carbon dioxide, water. In the presence of chlorophyll and sunlight, it will produce the food, that is the glucose or starch, C6H12O6. So you have to remember the equation. 6 carbon dioxide plus 6 H2O gives, in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives glucose, C6H12O6 plus O2. Next, what is meant by transpiration? Transpiration na enadhu? Loss of water in the form of vapor. From the aerial parts of the plant நோட aerial partsனா leavesல இருந்து water வந்து என்ன ஆகுது, water vapor loss ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன். 2 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் வேப்பர் ஃப்ரம் த ஏரியல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிரான்ஸ்பிரேஷன். ஸோ டிரான்ஸ்பிரேஷன் எங்கே நடக்கும்? லீவ்ஸில் நடக்குது. அப்போ லீவ்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு த போர்ஸ் தட் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த லீவ்ஸ் இஸ் த ஸ்டொமேட்டா. ஸ்டொமேட்டா மூலயமா தான் பிளான்ட் ரெஸ்பயர் பண்ணும். ஸோ வாட்டர் எவாப்ரேட் த்ரூ திஸ் ஸ்டொமேட்டா. So what are the different types of transpiration? There are 3 main types of transpiration: stomatal transpiration, cuticular transpiration and lenticular transpiration. Stomatal transpiration la water loss அதிகமா இருக்கும். 90 to 95% of water is transpired through these leaves. Second one பார்த்தோன்னா cuticular transpiration. Cuticle என்ற ஒரு waxy layer that covers the epidermis. Loss of water through cuticle is called as cuticular transpiration. Last one is the lenticular transpiration. And lenticles is nothing but the opening in the large trees. ஒரு பெரிய மரம் இருக்குது, அந்த மரத்தினுடைய twigs, woody stems இருக்கக்கூடிய பிளான்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஓப்பனிங்ஸ்க்கு பேர் தான் lenticles. So loss of water from the plant as vapor through the lenticles is called as lenticular transpiration. Last one is the exchange of gases. How exchange of gases takes place in plants? So plants, they respire through stomata. Stomata is present on the leaves. So these minute pores can be seen only through the microscope. Microscope மூலமா தான் இந்த ஸ்டொமேட்டாவை நம்மளால பார்க்க முடியும். So air exchanges takes place continuously through the stomata. Plants exchange gases, carbon dioxide and oxygen, continuously through this stomata. So இதை பற்றி நம்மளோட ஹையர் கிளாஸஸில் நம்ம அப்படியே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? So that's all about this lesson. Very important question in this lesson is the difference between tropic and the nastic movement. This is a short or a brief note of this lesson. So next we see the textbook exercises in this lesson 3. First one is the choose the correct answer. Choose the correct answer. First one, the tropic movement that helps the climbing vine to find a suitable support is climbing vines. ஏற்கனவே சொன்னால் கொடி படரணும்னா அது என்ன ட்ராபிக் மூமெண்ட்டு? See the options: phototropism, geotropism, thigmo and chemo. Photo na light, geo na gravity, thigmo na touch, chemo na chemical. So the answer is thigmotropism. So you can easily find answers. Easy answer கண்டுபிடிக்கணும். The chemical reaction occurring during photosynthesis is. So what is the chemical reaction occurring during photosynthesis? Carbon dioxide is reduced and water is oxidized. Carbon dioxide reduce agum, water oxidize agi, starch produce agudhu. Next one, third is the bending of a root of a plant in response to water. So water nale hydro. So answer is hydrotropism. Fourth one, a growing seedling is kept in a dark room. A burning candle is kept near it for a few days. The tip part of the seedling bends towards the burning light. This is called. So ஒரு செடி லைட்டை நோக்கி போகுது, அப்போ அதுக்கு என்ன ட்ராபிசம்? லைட்டுனாலே ஃபோட்டோட்ராபிசம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன், த ரூட் ஆஃப் எ பிளான்ட் இஸ். பிளான்ட்டினுடைய ரூட்டுன்றது நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. பாசிட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக், நெகட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக். ஆக்சுவலாக ரூட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அது ஜியோட்ராபிசம். அப்போ இட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி ஜியோட்ராபிக் அண்ட் நெகட்டிவ்லி ஃபோட்டோட்ராபிக். த ஆப்ஷன் இஸ் பி, positively geotropic and negatively phototropic. And then sixth one, the non-directional movement of a plant in response to temperature. Non-directional movement. Unidirectional na tropism, non-directional na nastic movement. அப்போ நாஸ்டின்னு வரும். அங்கே என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? டெம்பரேச்சர்னா தெர்மோ. So the answer is thermonasty. Seventh one, chlorophyll in a leaf is required for. Chlorophyll எதுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா photosynthesis. Chlorophyll is a green pigment which is helpful for photosynthesis.
And 8 1, transpiration takes place through. Transpiration எதில் நடக்கும்? ஸ்டொமேட்டால. ஃப்ரூட்டா, சீடா, ஃப்ளவரா? இல்லை. ஸோ எங்கே நடக்குது? ஸ்டொமேட்டால நடக்குது. Second Roman letter, fill in the blanks. The shoot system grows upward in response to shoot system மேல் நோக்கி வளருது. In response to shoot system மேல் நோக்கி வளருதுன்னா அதனோட ஸ்டிமுலஸ் என்னவா இருக்கும்? சன்லைட்டாக தான் இருக்கும். So they are negatively geotropic and they grow towards the sunlight. Dash is positively hydrotropic as well as positively geotropic. Positively hydrotropic. Hydro roots தான் வாட்டரை நோக்கி போகும். அதே சமயத்தில் ரூட்ஸ் தான் என்ன பண்ணுது? கிராவிட்டியை நோக்கியும் போகுது. அப்போ டேஷ் பாசிட்டிவ்லி ஹைட்ரோட்ராபிக்னா ரூட்ஸ். Third one, the green pigment present in the plant is, what is the green pigment? You can easily answer. Chlorophyll. Very good. And fourth one, the solar tracking of sunflower in accordance with the path of the sun is due to. The solar tracking of sunflower in accordance with the path of the sun is due to photonasty. Photo sunflower வரும்போது அது light தான். So it is photonasty. Fifth one, the response of a plant part towards gravity. So gravity நோக்கி போச்சுன்னா that is geotropism. And sixth one, plants take in carbon dioxide for photosynthesis but need dash for their living. Plants கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்க்காக எடுத்துக்குது. ஆனால் பிளான்ஸ்க்கு என்ன தேவை வேணும்னா ஆக்சிஜன் தேவை. பட் தே நீட் ஆக்சிஜன். ரோமன் லெட்டர் 3. மேட்ச் த ஃபாலோயிங். ஸோ காலம் A, Bன்னு 2 கொடுத்துருக்குறாங்க. ரூட்ஸ் க்ரோயிங் டுவர்ட்ஸ் இன்டு த சாயில். ரூட்ஸ் க்ரோயிங் டவுன்வர்ட் இன்டு த சாயில். ரூட்டு சாயில் நோக்கி போச்சுன்னா அது பாசிட்டிவ் ஜியோட்ராபிசம். இதை ரொம்ப ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டுனா நீ ஏன் ஆன்சர் பண்ணலாம். செகண்ட் ஒன், ஷூட்ஸ் க்ரோயிங் டுவர்ட்ஸ் சன்லைட். ஷூட்னா ஸ்டெம் க்ரோயிங் டுவர்ட்ஸ் சன்லைட்னா பாசிட்டிவ் ஃபோட்டோட்ராபிசம். ஷூட்ஸ் க்ரோயிங் அப்வர்ட். ஷூட்ஸ் வந்து மேலே நோக்கி வளருது அப்படின்னு சொல்லும்போது நெகட்டிவ் ஜியோட்ராபிசம். அண்ட் ரூட்ஸ் க்ரோயிங் டவுன்வர்ட்ஸ் அவே ஃப்ரம் த லைட். ரூட்ஸு டவுன்வர்டில் போகுது அவே ஃப்ரம் லைட் அப்படின்னா நெகட்டிவ் ஃபோட்டோட்ராபிசம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டர் 4. ஸ்டேட் வெதர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். இஃப் ஃபால்ஸ் கரெக்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட். போன மந்த்லி டெஸ்ட்டில் கரெக்ட் த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸில் தான் படிக்கணும் கண்டிப்பாக. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் டு த கெமிக்கல் ஸ்டிமுலஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபோட்டோட்ராபிசம். கெமிக்கல் ஸ்டிமுலஸ்ன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க, இங்கே ஃபோட்டோட்ராபிசம் கொடுத்துருக்காங்க. கரெக்டாக? தப்பு. ஃபால்ஸ். ஸோ த ரெஸ்பான்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் பார்ட் டு த கெமிக்கல் ஸ்டிமுலஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கீமோட்ராபிசம். இப்போ ஃபோட்டோட்ராபிசம் அண்டர்லைன் பண்ணிவிட்டு மேலே என்ன எழுதுறோம் நீ? கீமோட்ராபிசம். Second one, shoot is positively phototropic and negatively geotropic. Yes, it's true. Third one, when the weather is hot, so temperature ஹாட்டாக இருக்குது, வாட்டர் எவாப்ரேட்ஸ். அப்போ வாட்டர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக எவாப்ரேட் ஆகுமா ஸ்லோவாக எவாப்ரேட் ஆகுமா? ஆனால் கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க? வாட்டர் எவாப்ரேட்ஸ் லெஸ்ஸர் which is due to the opening of stomata. The statement is false. So when the weather is hot, the water evaporates faster evaporate ஆகும். Underline lesser and write faster. Fourth one, photosynthesis produce glucose and carbon dioxide. Photosynthesis glucose carbon dioxide produce பண்ணுது? No, false. Photosynthesis produces glucose and oxygen. For photosynthesis, carbon dioxide is needed to produce oxygen. And fifth one, photosynthesis is important in releasing oxygen to keep the atmosphere in balance. Yes, it's true. And sixth one, plant loss water when the stomata on the leaves are closed. So stomata close ஆனா plantலேருந்து water loss ஆகுமா? ஆகாது. False. Okay, so plant lost water when the stomata on the leaves are closed. Underline பண்ணு, opened எழுது. So you have to write the fill in the blanks and true or false in your assignment notebook. And I have sent you a PDF of this question and answers. Question and answer ஓட PDF நான் அனுப்பிச்சிருக்கேன். ஸோ அசைன்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணணும்? fill in the blanks எழுதணும், true or false எழுதிட்டு இந்த question answers எல்லாத்தையுமே ஓகே brief answers and then answer briefly and then detail answers எல்லா ஆன்சர்ஸையும் அசைன்மெண்ட் நோட்டில் எல்லாரும் எழுதி முடிச்சிடணும்.
ஓகேவா? when you submit your assignment note for correction, I want all of you to complete this lesson. அப்போ தான் வர மந்த்லி டெஸ்ட் ஆர் குவார்ட்டர்லி எக்ஸாமுக்கு உன்னால் இந்த லெசனை படிக்க முடியும். ஓகேவா? தேங்க்யூ.